I dropped out of Reed College after the first 6 months. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. 한 남자가 스탠포드 대학교 졸업식 연설에서 대학교 중퇴 이야기를 하고 서체 이야기를 합니다. 이 이야기의 주인공은 우리가 잘 아는 애플의 전 CEO이자 공동 창업자인 스티브잡스입니다. 그는 왜 대학교를 중퇴한 이야기와 서체 수업 이야기를 하는 것일까요? 연설을 들어보겠습니다. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, we've got an unexpected baby boy. Do you want him? They said, of course. 하지만 스티브의 친모는 스티브를 입양하기로 한 부모가 대학교조차도 졸업하지 못한 것을 알자 입양 동의서의 서명을 거부했습니다. 결국 스티브를 대학까지 보내겠다는 약속을 한 뒤에야 스티브의 친모는 입양 동의서에 서명을 하였죠. 그것이 스티브 잡스 인생의 시작이었습니다. 그리고 17년이라는 시간이 지났습니다. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value. I had no idea what I wanted to do with my life, idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. 모든 일이 잘 될 거라고 믿고 자퇴한 스티브는 자퇴란 행동이 당시에는 두려웠지만 시간이 지나고 돌이켜보니 인생의 제일 잘한 결정 중 하나였다고 말합니다. 그는 관심 없었던 필수 과목보다는 흥미있어 보이는 강의를 듣기 시작했고 그 강의가 리드 대학의 서체 강의였습니다. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. 스티브는 미래를 예견했기에 중퇴를 했고 서체 수업을 들었던 것일까요? 그건 불가능합니다. 하지만 그는 대학교를 그만두고 되돌아보니 그가 대학교 중퇴라는 행위를 하고 우연히 서체 수업을 들었던 경험이 훗날 그에게 분명한 도움이 되었다고 말합니다. 그리고 그 다음 우리가 인생에서 살아갈 때 원동력이 되는 아주 중요한 이야기를 합니다. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. 결국 그는 현재와 미래가 어떻게든 연결되어 있다고 믿고 그 믿음이 우리가 인생을 살아갈 수 있는 자신감을 준다고 확신합니다. 저는 지금 하는 일에 대한 확신이 생기지 않을 때 지금 내가 하는 것이 나비 효과를 일으켜 언젠가 내 인생 일대에 큰 역할을 할 수 있을 것이라는 확신으로 어려움을 헤쳐나가곤 합니다. 여러분은 어떠신가요? 힘들 때 스티브 잡스의 연설을 떠올리신다면 큰 도움이 되실 거라 믿습니다. 마지막으로 멘탈 캡틴이 여러분들의 점들을 응원합니다. 감사합니다.